Я трошки запізнився. І ще раз. У нас раз в 3 місяці один курс, Да, і да, виходить так, що ми один за 3 курс раз в 3 роки. місяці. Да, Тобто нам да, 3 роки да. треба. Тобто, Ну, окей. тобто 4 курси в рік, ну, грубо кажучи. So, any other questions I can answer about the master's classes right now? Є ще питання по магістерській програмі, на які я зможу спробувати відповісти? Останнє. І от ми зустрічаємось раз в 3 місяці. Це буде вже тиждень, півтора, чи знову буде по 2 тижні? Every time we have classes, would it be one week or 2 weeks, just like now? Well, the rest of the classes should be 1 week. Всі курси будуть тижневі. This class is taking Цей 2 курс weeks 2 тижні, because we determined we just need to spend a little more time on it to help the ми students вирішили, get a що better grasp of how to conduct the research and writing. Потрібно більше часу присвятити тому, щоб студенти мали краще розуміння того, як проводити дослідження і як писати. And typically, at least some of the people who get master's degrees become teachers. Деякі люди, по крайній мірі, які закінчують магістерську програму, вони потім і стають викладачами. And so in addition to being able to на додачу до того, щоб бути спроможним write papers for the other master's classes, писати інші письмові роботи в магістерській програмі. There's also being able to teach and help the students. Також вони мають бути спроможні допомагати студентів основної програми, бакалаврської програми, щоб у них було краще розуміння того, як писати роботи. So from here on out, it should just be 1 week. And the times are going to may vary depending on where people are living. Gary Fallis, for example, lives in the central time zone in the US. І час занять також буде залежати від того, де живуть наші викладачі. Наприклад, Гері Феліс, він живе в центральних штатах, в континентальній частині. You know, it is 4:30 there in Ukraine. It's 9:30 where I am. It's 8:30 where Gary Fallis is. От у мене зараз 9:30, у вас 4:30, у мене 9:30, а там, де Гері Феліс, там на годину раніше ще, тобто в нього 8:30. And it's 7:30 at Bear Valley. А в Денвері, там де Bear Valley, там 7:30 ранку. So that's, that may be one reason Denny Petrillo may not teach in Ukraine. Це одна з причин, чому, можливо, в українській філії Денні Петріло може і не буде викладати. I'm starting classes, trying to at 6:30 in the morning here. Я починаю наше заняття починається, коли у нас 6:30 ранку. Denny Petrillo, if he started at the same time for you, а Денні Петріло, якби починав, щоб у вас була 1:30, то в нього буде 4:30 ранку. So, that's one of the challenges to teaching this way. Це один із викликів, з якими ми стикаємося в викладанні онлайн. I thought about traveling to Poland to teach, but that's a long ways to teach 1 week and still not be able to. Я думав навіть про те, щоб поїхати до Польщі, щоб з Польщі це викладати, але це, знаєте, щоб робити це онлайн, це ще їхати, тобто це ще ускладнює процес. If I could combine that with some other work to do in Poland. Це якби я міг поєднати поїздку до Польщі з якоюсь роботою, яку я міг би здійснити в Польщі, це була б інша справа. But I haven't figured out how to do that, so. Але я ще поки не придумав, як це зробити. Vova Pazzi is in Warsaw, is in Poland, is in Warsaw, Poland. Okay. And there's actually a church that consists of basically Ukrainian refugees there. So he's preaching for them or working with them?
They have a full-time preacher that works with them, and Vova is occasionally he does the teaching, and he's looking for some other opportunities to see when where he can fit in. Right, right. Питання, And це принципово о першій 30 починати, просто Дені Петріло міг би, з нами там, грубо кажучи, на третю зідзвонюватись, у нього була б там скільки, 6 ранку, якщо я не правильно порахував. Like 1:30 is not a principal thing for us. It's not a principal time for us. So like if Danny would want with Danny we could start like 3 o'clock our time or later, so that it wouldn't be way too early for him. But still, Well, о 6 годині це ж теж трохи ранувато. We'll talk to him now. Denny Petrillo will give you a lot of work. Give you a warning up front. Ми поговоримо, да, але я вас хочу застерегти, що з Денні Петріло у вас буде дуже багато роботи. But that's the harder you work, the more you learn and the better you grow in things. So. Але знову ж таки, чим важче працюєш, тим краще ростеш, тим більше здобуваєш. Можно я скажу, это как no pain, no gain, да? Есть такое No pain, выражение. no gain. Yes. Немає болі, немає зростання. Is a true statement, just we hate to admit it sometimes. Так, це правдиве твердження, просто нам часом його дуже складно, його справедливість, правдивість. All right. How comfortable does everyone feel with the assignment to write on baptism? Наскільки ви себе впевнено почуваєте із цим завданням на тему хрещення? Is it I'm going to ask the question. If I need to explain it, I will. Okay. Are the papers beginning to take a little bit of shape? Чи починають ваші письмові роботи набувати якоїсь форми уже? До цього курсу, я думав, що вмів писати письмові роботи. Sasha says that before this class he thought he knew how to write papers. А тепер я розумію, що треба вчитися. He probably did. We're just trying to improve on the process. Так, скоріше за все, ти вмів, але ми намагаємося на цьому курсі вдосконалити, покращити процес. So, does that mean he's confused or struggling or? Це означає, що ти заплутався, чи тобі надто важко, чи що це означає, Саш? Or something else? Чи може щось інше? Просто я думав, хрещення, я просто зберу інформацію і почну писати. А тут треба... I thought, it was just baptism, I will collect information and I will start writing. А тут треба... Ні, проходьте, я зараз просто прийду в іншу кімнату, зараз хочу. Ні, заходьте. Да, Саш, кажи. А тут треба якби взяти... раніше я би взяв будь-яку книгу і почав би писати. Before I would just pick up a book and we'll just go ahead and start writing. Тепер треба оцінити, чи буде ця книга корисною. Evaluate if this book is of any use for me. Треба розрахувати наперед 5 сторінок. And I have to figure out how to fit it into 5 pages. Right. Я забув, що хотів сказати, ключове. That's a key thing that I wanted to say. Okay. Well, yes, and of course, I'm choosing 5 pages because we need to learn how to meet the limits that imposed by the teacher. Нам треба визначити, як нам вписатися в межі, які для нас встановлює викладач. Нам треба навчитися вписуватися в такі межі. Of course,
You will learn a lot more than you're able to put in your 5 pages. Could you say it again? You will learn a lot more probably than what you fit on your 5 pages. Просто в процесі підготовки ви можете дізнатися значно більше, ніж можна вкласти в ті 5 сторінок. Можна сказати? Так. Я згадав. Раніше я би, тепер я знаю, що мені треба підійти до викладача і звузити, запитати, як мені звузити цю тему, щоб вкласти в 5 сторінок. Раніше я міг би це або сам зробити, або мені би і так все було. Я просто почав би писати і намагався в процесі втиснути в 5 сторінок. Like Sasha says that before he would have tried to actually write something, or narrow it down by himself, or just, get the information and try to fit it, to squeeze it into 5 pages. But now he knows that he would have to approach the instructor to figure it out. Right. Well, it's always best to get permission when you change something. Да, завжди, якщо ти змінюєш щось, завжди краще запитати про дозвіл. Щоб це було, ти зрозумів. And of course, it's good too to evaluate what is adequate for writing a paper and what is not adequate from the standpoint of not properly dealing with the subject. І, звісно, дуже важливо визначити, що буде, яка інформація чи що буде адекватним для розкриття тематики, а що не буде адекватним для розкриття тематики. Anyone else? Anything? Хтось? Ще щось? You obviously have people showing up to the building, I assume. Some come very early. Well, like usually I would say like come at 5 o'clock, come at 6 o'clock, but we usually come at 5 o'clock to have tea and some fellowship. So they come at 4:30 before I arrive, and they would wait outside. Now, are these members or visitors, or both? Visitors, refugees. There are several people that I would probably say like 20 or 25 people that come every time. Despite of, or it's not in connection with the food package they're gonna get. They get it once every 6 or 7 weeks, but they would come every Wednesday. So it's probably important for you to be with them and talk to them and plant some seeds, and that's what we're trying to do. Right. So I'm thinking maybe we could go ahead and dismiss for the day, and we'll just resume in the morning. Okay, and we can do that. We may go a little longer tomorrow. We'll just see how the things progress. But завтра, можливо, ми зараз закінчимо, а завтра, можливо, доведеться трошки довше попрацювати, подивимося, як у нас буде получатися, який прогрес ми зможемо досягти. So do they have any last parting questions before we dismiss? У вас ще якісь останні прощальні запитання, перш ніж ми розбіжимося? Так, Олег, кажи. Слухай, там в тому зразку, який Дента нам давав, там, де треба писати тему та підтему, то третя позиція, яка там була, то головна тема. Тобто там треба написати хрещення в новому заповіті, або там треба написати ту тему, яку ми будемо використовувати. Це в заголовку, на титульній сторінці. Це на титульній. Там що ми пишемо? Хрещення в новому заповіті? Okay, the question about the title page. Right?
So Oleg's asking, should it be so the name, the general name, or like, you know, the baptism in the New Testament, and then the subtitle or sub heading, the you know, based on what you had shown us, you know, on that you know, sample. Right, you'll have the class information up in the left-hand corner. Yeah, that's right. But then the actual title, because title will be didn't centered. seem to be, you know, you drop down the 2 spaces, title. If he has a subtitle, he can add that to the title. So the subtitle is not necessary, but it could be there. If he thinks it's important, he can put it in. If it's not, he doesn't need to. Диви, стосовно оцього підзаголовка, це все на твій розсуд. Тобто, якщо ти, наприклад, ти думаєш, що підзаголовок важливий, ну, що от тобі він краще відкриє тему, да, роботи, то тоді ти просто додаєш і дописуєш. Якщо ти можеш описати сутність роботи в самому заголовку без підзаголовків, то тоді немає необхідності в підзаголовку. Тобто я можу написати там одне і те ж саме, що буде і основним заголовком. Так, цілком ти можеш в заголовок писатися без підзаголовків. Тобто, ну, це мені взагалі можна і не вказувати, те, що, наприклад, там хрещення нового заповіту. Тільки ту тему, яку я буду використовувати. Так. Але, можливо, ти можеш написати там, я думаю, як я напишу, я буду писати хрещення в Мойсея в 1 Коринтян, да, і далі напишу хрещення в Мойсея, це образ, чи аналогія, чи ілюстрація. Ну, тобто, якщо я буду розвивати цю тему. Розумію. Або, можливо, я напишу хрещення в Мойсея як аналогія і образ. І в мене цей один заголовок вмістить все, без підзаголовків. Ну, тобто, тут треба дивитися, як ти пишеш. Окей. В цій роботі, яку ми будемо писати на 5 сторінок, теж треба там бібліографії, все, що він казав. Це теж саме то, що на 25 сторінок. Paper, we also need to put bibliography and everything. Title, intro, 5 pages of text, and then a bibliography, you know, so it should look like a complete paperwork, research paper. Yeah. Now, in the future, you may want to talk to your teacher. He may want the bibliography to be part of the number of pages, but for me, 5 pages of text and then the bibliography is fine. На майбутнє вам потрібно уточняти, звісно, у викладачів, чи бібліографія буде частиною тексту. Ну, тобто вам кажуть, на 5 сторінок, вам треба уточнити, чи бібліографія також рахується як сторінка. Бо, як на мене, то 5 сторінок тексту, і потім уже тобто, бібліографія – це буде окрема сторінка. So bibliography would be a separate page, so it won't count in those 5 pages. Correct. For me, yeah. You know. Як це для мене. They're having enough trouble fitting it in as it is. So. У вас уже проблеми, щоб вписати усе в 5 сторінок, хоча б в такому вигляді. Ну так, я за то і питаю, щоб цього не було. I have a question, maybe it's a lame question, but does intro count as a page? Introduction. Yeah, because that's going to be part of your paper introducing it, yeah. And вступ, бо я кажу, може це таке дурне запитання, чи вступ буде рахуватися як сторінка, в 5 сторінок? Він каже так, вступ – це перша сторінка, бо це частина, таким чином ти представляєш якби цю тему, цю тематику. You will not have like a cover page on the front of it. That, like I showed you, that's the first page of your paper. So you've got the name, course name, your name, date,
title, then you start your, then you introduce and just write. That's your first page. Yeah. Мгм. Тобто у вас не буде обкладинки. Ви спочатку пишете там хто автор, і тут же ж продовжуєте писати там вступ і продовжуєте далі. Зрозуміло. Тобто у вас обкладинки в цій роботі не буде. Yeah. Any other questions? Є ще запитання? Прохолодно. Going once, twice. 1, 2, до 3. You have auctions there too, I assume. У вас ж теж є аукціони запити. All right, brethren, I will let you all go so you Добре, can брати, make your я вас тоді Bible відпускаю, щоб classes ви for tonight. And встигли до ваших біблійних занять, на біблійні уроки. we'll see you in the morning, І побачимося Lord вранці, willing. якщо Господь зволить. All right. God bless everyone. We'll see you Добре, then. нехай Господь благословляє і побачимося. And oh, Bye. Thank you, God bless. all right. Goodbye. Bye. God bless. Thank you. Goodbye. Take care. Пока, брати. Bye. Пока-пока.